Yes, and welcome back friends. Na hapa bado tuko Dr. Mlelwa's lecture. Sasa today we are here and we are going to discuss about the scientific procedure. Hichi ni kipengele ambacho kidogo inaonekana kama ni kigumu, lakini is one of the most simplest kipengele, kwa sababu hivi vitabu vingi huwa vimecompletisha mambo, lakini almost ni kwamba this is one of the most easily and simplest section kwenye hichi kipengele cha laboratory. So today here tuko tunaongelea scientific procedure when we are going to conduct an experiment. So there are several steps. There is step number 1, step number 2, step number 3, step number 4, number 5, number 6 and number 7. There are 7 procedure steps kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya hizo scientific investigation procedure. Sasa step number 1. This is the step number 1. This is the step number what? Number 1. Inaitwa problem identification. You cannot do any experiment if we don't have the problem. So step number 1 is the problem identification. Lazima tulitambue tatizo tulilo nalo. Haiwezi kusema tu mimi naenda laboratory naenda kufanya experiment. So unaenda laboratory kufanya experiment inahusu nini? Lazima niwe na tatizo. Kuna ugonjwa wa mafua upo. That is the problem kwenye jamii. Kuna ardhi haina rutuba. Shida ni nini pale? Mbona pale mimea yote? Kwa nini kwenye lile tatizo la pa udongo kutoota? So that is the problem. So we have to identify the problem first. To identify problem, tushakuwa na problem tayari, that we have completed step number 1. So say tick step number 1. We have already got toward the problem. So we have complete. So is step lazima utazilist hivyo. Procedure number 1 is the problem identification. We have to list the problem we have, how the problem we want to solve. So iwe ni kwenye physics, hizi ni scientific procedure. So physics problem hizi ni scientific procedure. Iwe ni kwenye computer engineering, iwe ni kwenye science, sijui nini huko mambo ya nini. So we have to, we cannot solve we cannot do any experiment if we don't have the problem. So kama tunahitaji jinsi ya kufanya hybridization za wanyama, kuku wazaliane vizuri, that is the problem. Tufanye nini? So we have to identify the problem. So the problem here ni kwamba udongo wetu hauna nini? Hauna rutuba. Tutenda step number 2, tunasema formulation of hypothesis. Maelezo mengine huko juu wewe kama hautaelewa achana nao. Wewe nifuatisha hapa mimi nitakapokuwa na kuelekeza. Sababu vitabu vingi vimecompletisha sana hichi kipengele na kinaonekanaga sana ni kigumu. So mimi ndadili tu hapa. Wewe utaandika maelezo ambayo nakuwa na kuelekeza. Yaani ukizilist hizi alafu ukawa umezielewa, itakuwa haina haja hata wewe kwanza kusumbuka sana. Formulation of hypothesis. Hapa kwenye formulation of hypothesis tunakuja sasa kuleta our possible solution. Yaani unajua kuleta kulist our possible solution. Yes, udongo wetu hauna rutuba, tunafanyeje? Ni kweli udongo wetu hauna nini? Hauna rutuba, lakini sasa tunafanyeje kama udongo hauna rutuba? So utalist majibu yako ambao unafikiria, hapa. Inaweza hata 30. Unayalisti pale, yani yanakuwa mengi. Unayalisti pale yanakuwa mengi, unayalisti, ukishalisti unaandika hapo labda udongo wetu, our problem ni kwamba udongo wetu hauna nini? Hauna rutuba. So my hypothesis ni makisio. Yani unakisia kwa nini sasa udongo utakuwa una rutuba. What can be the reason? Ya kwanza sema labda hapa ishaikuaga lava, ishaimwagikaga hapa ile volcano. Una list tu pale au sasa volcano ishadondokeaga hapa. Kipengele cha pili inaweza kusema ardhi zililimwa muda mrefu. Kipengele cha tatu inaweza kusema ardhi kuna baadhi ya madini yanakosekana. Kipengele cha 4 unasema labda aina ya mazao yanayolimwa hapa ndio yakubali kwenye hii ardhi, tujaribu kubadilisha mazao. Na utalist causative zingine. Unaweza kusema imani za kishirikina ukaziweka hapa, lakini jambo kwenye science huku hatunaga hizo imani za kishirikina. So hapo tumesha formulate hypothesis. Makisio sisi tunakisia nini? That is the formulation of what? Hypothesis.
Number 3, point number 3, step number 3. Tusha formulate hypothesis, tutafanyaje sasa? Tunafanya experimentation sasa and what? Observation. Tunaanza kuzipitia zile hypothesis zetu zote moja baada ya nyingine. Tunaanza na hypothesis ya kwanza, tulisema volcano. Ni kweli hapo kuliwahi kuwa na volcano. Tunaenda tunachota ile ardhi kidogo chap, alafu tutaenda nayo laboratory. Tenda nayo laboratory pime kweli mko na vimelea vya mabaki ya volcano. Tukikutana navyo that tumefanya experimentation. Baada ya kuchukua udongo tumeenda nao laboratory, na laboratory tunajua it is a special room designed for conducting what? Experiment. It is a special room for conducting what? Scientific observation. So that is the experimentation. Tuko nafanya experimentation. Au so unaweza usifanye experimentation ukafanya observation tu, ukaangalia ile hypothesis yetu ambayo tulisema tujaribu kubadilisha. Hypothesis namba 4 tulisema tujaribu kubadilisha aina ya mazao. So tunafanya observation pale. Tutaenda kwenye lile shamba, tutalima viploti vingi, tutapanda karanga, tutapanda mahindi, tutapanda marage, tutapanda miogo, tuone kipi kitakubali kuota. That is an observation. So step number 3 need to experimentation and observation on toward that hypothesis we have formulated na area. So that is the step number 3. After experimentation and observation, tutakuja kama hapa kwenye hypothesis, kwenye hizo hypothesis lazima tuje na hypothesis ambayo itakuwa moja ambayo tutaendelea nayo mbele. Kwa utaangalia kama kwenye hypothesis ya volcano au kukuta vile vimelea vya volcano, so hii hypothesis tutaikata. Hizo hypothesis sio lazima zikubalike zote. Yaani haya ni makisio, so ni makisio ambayo ni kipi inaweza kawa sahihi. Ya volcano itakosa. Ya hii ngapi sio ngapi zote zitakosa. Alafu at the end of the day ndio kuta kwamba hili shamba inabidi tufanyeje? Tupande miogo, mahindi na marage na karanga zinagoma. So tutaenda kwenye hii point number 4. When during the time of experimentation and observation, ule muda wakati tunafanya experimentation and observation, at that time tunakuwa tunafanya na procedure number 4 ambayo inaitwa data collection and what? Analysis. Tumepanda hapa miogo, tutaanza kuangalia miogo, tunafanya data collection. Data collection sasa kwenye wakati tuko kwenye kipindi cha experimentation, miogo inachukua muda gani kukua, na hii mahindi yanachukua muda gani kukua, na marage yanachukua muda gani kukua. Kwa hiyo tunafanya data collection, tunavyochukua ule muda, tunavyorekodi ule muda. That's why kwenye mahali fulani hapa amechora table. Hapa yuko anafanya data collection. Hapa yuko kuna kuna experiment yake ambayo anaifanya nyingine, hii ya pendulum bob inaonekana. So this is the data collection. Kwa utakuwa na table pale kwamba table ya mahindi yamechukua siku 10 kukua. Marage yamechukua siku 20 kuota. Kwa marage hapa super kupanda. Miogo imeanza kuchipua baada ya siku 3. Kwa hiyo miogo ndio inaweza kawa sahihi. So that is the data collection. Na hii data collection inafanyikaga wakati wa experimentation. So this is the procedure number 4. Lakini procedure number 4 inafanyikaga na simultaneous na procedure namba ngapi? Namba 3. So that is the procedure of data collection and data analysis. So we are going to on the point number 5, which is the step number 5. It is called the data presentation and interpretation. Tumeshakusanya data kwamba miogo inachukua siku 3, marage yanachukua siku 20 na mahindi yanachukua siku ngapi? Siku 10. Sasa we are going to find presentation. Tutachora zile table au utachora graph au zile chart tutaziweka pale, au zile table tu tutaenda to find final conclusion pale kwenye zile table. Ukishapata zile data zako ambazo umeziarrange vizuri, sasa una table yako au una chart au una graph kama ambavyo kwa mahali fulani kwenye kitabu amechora. Hapo utaelewa kwa yeye alitoka in term of graph. Akaona. Kwa kama hii kuna graph moja imekaa hivi, hii labda tuseme ya miogo. Kuna graph nyingine umechora, unakuta yenyewe haijaenda juu sana, imekunjia hapo. Labda tuseme ukazichora zote kwa pamoja. Kuna nyingine ikakunjia kwa chini. Alafu kuna nyingine imekunja kona bwana, inaenda hivi. Hii ya kwanza hii itachukua muda mrefu manake according to ikiwa
graph ya days inalia ya huku ikiwa graph ambayo inahusisha na muda. Maana yake hii ya kwanza itachukua muda mrefu, hii ya pili itafuatia muda kidogo, hii itachukua muda kidogo zaidi. So that is the data presentation. That is the data what? Data presentation and interpretation. That is the step number 5. And step number 6, baada ya kufanya data presentation kwa kutumia graph pale, tunaweza kufanya decision kwamba kama mahindi haya ndo maharage sasa, au hii ndo miogo. Tusema miogo ndio inachukua siku 3. Hii ndio ikawa ndo miogo. Ndio iko chini, inachukua muda mchache zaidi. Kwa kupitia kwenye graph, tukishaangalia graph tu hizi zetu, tunajua kwenye data presentation and interpretation tumechora graph. So tukienda kwenye kipengele number 6 ambacho kinasema drawing conclusion, from that graph we can draw our conclusion. Kama graph ya miogo ndio iko chini, basi we have to draw the conclusion kwamba hii ardhi tupande miogo. That is the drawing of conclusion. That is the step number 6. After step number 6, you are going to the step number 7, which is called the reporting results. Kwa kisha draw conclusion, wewe kule kwenye makaratasi yako kwamba kutokana na nature ya graph nina suggest miogo ipande. So utaenda kwenye point number 7 ambayo utaenda kufanya reporting results. Mara nyingi vitabu vingine vinaishia kwenye drawing conclusion, lakini kitabu hichi cha Tai kimefika kwenye reporting of results. Kwa utaenda tutawapelekea wahusika ambao walikuagiza wafanye hiyo kazi, au wana kijiji ambao unaishi pale, kwamba jamani, yeye ndio tuko tunafanya reporting of results sasa hapa. Baada ya ku draw conclusion, mimi kama mimi, you as the scientist, physicist au biologist au chemist, umesha draw conclusion wewe kama wewe. Hii draw conclusion na wanaifanya ma scientist peke yao. Then you have to submit the results kwa audience. Na tuwapelekea wana kijiji au wananchi kwamba jamani, wananchi wa Mbeya au Wadaa, hii ardhi yenu inabidi mpandage sana miogo. Sababu tumefanya experimentation and observation ya udongo wenu. Tumejua kwamba ukipanda mahindi na maharage yanachelewa kuota, ila miogo inawahi kuota. So we have to do reporting of results, point number 7. Na hapa utaona kwamba hapo ni draw conclusion. If results support the hypothesis, wakati unaendelea experimentation mfanya vingine, kama zile results na support na hypothesis ambazo ulizikadiria wewe vimekubaliana na zile hypothesis, kwamba hapa tubadilishe hypothesis yetu ilikuwa ni kwamba tubadilishe mazao. Kwa kama hypothesis ya kubadilisha mazao ndio tumefanyia experimentation imekubali, ndio tutapita kwenye hii njia hapa. If the results support the hypothesis, then we are going to report the results. If the result does not support a hypothesis, we have to think again which can be the possible cause here. Ya tunaweza ikawa ni kitu gani ambacho kinasababisha ili tatizo hapa. We have to think again, kwamba ile solution ya kubadilisha mazao ikawa sio solution sahihi. Tunakuta miogo, maharage, mahindi vyote vinachukua muda mrefu. So what can be the causative here? So ndio maana hii graph, hii table ikatoka hapa. Lakini kwenye mtihani vingine achana navyo hivi kwa ajili ya kuelewa tu. We have to think again. So hii step hizi nakumbuka zimeenda tu, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Zimeisha hivyo. Hivi ya pembeni hivi havipo hivi. Hivi hamna na hivi hamna. Kwa hivi vingine achana navyo hivi. Kwa hiyo ziko step hizo 7 tu zimeenda kwa kupangiliana juu chini hivi. So that is a scientific investigation procedure. Maelezo mengine tu wameweka ni mbwembwe tu kwa ajili ya kuelekeza zaidi, lakini wanafunzi wengi wao yanawashinda. Kwa hivi ni vitu ambavyo wanaelezaka kwa ugumu sana. Hichi ni kipengele ambacho kinaonekana ni kigumu sana, lakini it is one of the most simplest, sababu ukipata tu mtu anayekuelekezea kitu kwa uzuri zaidi. So mpaka hapa tunakuwa hii topic tumefika mwisho. Topic zinazofuata huko ni mambo ya measurement. So utapitia mnaandia baadhi ya maswali hayo, utayasolve ili uyaangalie wanaulizaje maswali. So this is the point chapter number 3 inaitwa measurement.